هذا آخر يوم مع كلود صليبا أخذت ورشة بكتابة السيناريو، وأنا كثير هلا مقهورة لأنه هذا آخر يوم، بس على وعد منا إنه نحن بنكفي معه بسبتمبر بريسات بجولتين الله راد، وأنا كثير استفدت لدرجة إنه صرت أكتب كل يوم قصة. شو رأيكم؟ It's like advising people how to ride a bicycle. Eventually you have to get up on the saddle and pedal. And it's the same with writing screenplays. I mean, you have to write, and it's always better to get something down on paper. Even if in the cold light of day you decide it's crap, it's something there that you can then change and alter.